Hello, xin chào mọi người. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của Tờ Lân Channel hôm nay nha. Hôm nay thì mình đi xem biểu diễn máy bay. Mình tới chỗ rồi nè mọi người. Từ nhà mình cho tới đây là khoảng 20-25 phút. Mình có cái VIP ticket á, thì bây giờ mình có mua vé thì mình đi vô trong phía trước để mình coi. Bây giờ đang check vé nè mọi người. Đeo cho Na nè. Đó đâu, đeo tay kìa. Chị hai. Yeah, nó đồng good job. Yeah. Hài Long. Rồi xong rồi thì bây giờ mình đi vô trong nè mọi người. Mình đi vô trước để mình để đồ đạc ở đây. Rồi mình đi ra ngoài để tham quan rồi chụp hình đồ này nọ chơi. Chút nữa tới giờ rồi mình vô mình xem máy bay biểu diễn. Đi xem máy bay trưng bày đồ này nọ nè. Wow, đi qua bên này coi. Ôi chiếc máy bay quá trời bự luôn nè. Chiếc này là chiếc US Air Force. US Air Force của Mỹ đó, chiếc máy bay dân dụng đó mọi người. Chiếc máy bay quân sự chứ. Cái cánh của nó bự ghê hồn không? Người ta để cho mình đi vô trong chiếc máy bay này nè, để tham quan ở bên trong của chiếc máy bay quân sự này. Chiếc máy bay quân sự này ngày xưa người ta chở lính đâu đó. Rồi bây giờ thì mình cũng đi vô bên trong của chiếc máy bay quân sự này để tham quan nha mọi người. Cũng rất là đông người, người ta xếp hàng để tham quan nè. Đó, mình vô bên trong coi chiếc máy bay này nó có cái gì. Chiếc máy bay này quá trời lớn luôn nè mọi người ơi, đó. Trời ơi, bên trong nó rộng mênh mông luôn. Chiếc máy bay quân sự này người ta chở lính đâu đó. Nó khác với chiếc máy bay mà mình đi bình thường đó mọi người. Ở chiếc máy bay này thì nó có hai hàng ghế hai bên. Mình phải đợi, người ta phải get delay, mình phải đợi sự của Mỹ đó. Chụp ba cái răng. Ở đây là cái thân của chiếc máy bay. Mình phải chờ để lên xem cái buồng lái máy bay. Đi lên để xem cái buồng lái này, chỗ nằm của phi công. Nhìn vô. Vô pilot. Buồng lái máy bay của phi công đó. Buồng lái máy bay của cái chiếc máy bay này nè. Donald nó đòi đi xem chiếc Monster Truck. Oh. Xin chữ ký hả? Xin chữ ký liên quan. Donald xin chữ ký. You're welcome. Đi vô coi mua quà lưu niệm. Đi lượt. Xuống đâu? Ở xuống. Thank you. Nãy giờ đi vòng vòng tham quan thì cũng sắp tới giờ biểu diễn máy bay rồi. Bây giờ thì người ta đang làm lễ ở trỏng á. Mình đi vô mình coi làm lễ xong rồi coi biểu diễn máy bay luôn. Rồi bây giờ mời tất cả mọi người cùng đi vô để xem biểu diễn máy bay nha mọi người.
Người ta đang làm lễ cổng á. Mấy người này là nhân viên đứng gác chỗ cổng check vé nè. Mấy người nhân viên á. Donald nó mua được đồ chơi máy bay với cái nón và lưu niệm. Có ban nhạc của lính Marine á, người ta đang biểu diễn ở bên ngoài. Đi ra coi thử coi. That the noise we hear is truly the sound of freedom. Rangers, the MARSOC Raiders. Wow, They're our youngest, having been formed in 2006, and of course Air Force Combat Control and Pararescue. So Tim is spinning it down. He's setting the stack, and right behind him is our youngest jumper, Staff Sergeant Mike Williams from Hinsdale, New York, with just over 250 jumps, and this is his third demonstration as he just joined the team and got to his numbers in the last month. And he's doing a fantastic job. And if you look at Rob circling, you'll see two pairs. So if you notice, Tim's flying just like you would if you were an airplane. He just did a downwind. He's doing his base, and he is getting ready to turn final for a beautiful landing right in the drop zone. And of course, we could never do it without our drop zone safety officer, who's actually our senior jumper with over 10,000 parachute jumps, Mr. Andy Serrano from Corozal, Puerto Rico. What a beautiful landing. Great job, Tim. And now, ladies and gentlemen, if you would please rise. Our jumper with the POW-MIA flag so that we will never forget. And risk, if you will. As Chris Fucci said, ngồi xếp hàng để lấy đồ ăn. circling the jumper, along with Fred Aldrin, was Rob Holland. Get your video cameras. Spectacular opening to his show. Trời ơi, có đồ ăn ngon không ta? Nào lấy cái đó hả? Đó nào đâu rồi? Nè, đó nào đâu rồi? Down the 45, rolling hard to the at least. And that's his bye-bye to you.
4-1 combat maneuver to get reversed very, very quickly. As he turns it into a 1/2 Cuban 8. In the opposite direction. And his air shows smoke carved in the sky, what looked like a figure 8 lying on. And I hate to do the pun on this, it was made up on the fly. We made it up. But nobody had seen the maneuver, and he then, laying on its side, he was asked at the end of the maneuver what it was. He responded with 2 words in Spanish, Ocho Cubano. Flight instructed, towed banners, flew freight and charter work. He was a freight dog. And he left the fire department and became, in addition to flying air shows, he's a captain and line check airman for a major airline in Boston and still resides in Virginia Beach, Virginia. Performing the barrel roll the body a little bit and put a 3-bladed propeller on the front of that engine, of that Pratt & Whitney engine, and they called it E-38. This particular one was built in 1942. Watch as Chris comes up over the top of this loop. Experiencing about 5 G's right there in the pull-out of that loop. This airplane didn't go all that fast, maybe 175, 180 miles per hour. And they could fly low and slow over the battlefield, spotting targets, attracting ground fire, but they could get turned around pretty quickly and fire those white phosphorus rockets at the He'll be bringing it into over 740 direct and indirect South Carolina jobs. Quay hơi té cho coi nè. There he is. Way to go, CT. With a rudder on that. We are in deep trouble here. He already scraped. Sanitation. Survived and how things or older and have a valid driver's license for $199. You can drive one of those fancy cars that are out there. Precision Exotics, Eric Nelson and his gang are there. Let me tell you about what they've got. They've got a 2016 Ferrari 488 GTB, 660 horse. She's a 3-time U.S.
U.S. National Aerobatic Champion, a 6-time member of the U.S. Aerobatic team, competing in Olympic-level international competition, and a 6-time winner of the Betty Skelton First Lady of Aerobatics Award. She's won many awards for her flying. She has won all the major awards in our air show industry, including the International Council of Air Shows at the Experimental Aircraft Association's Oshkosh Air Venture Flying, and presented by World Air Show News. And she has also won the highest award an air show professional can receive, the International Air Show's remarkable T.F. Goodrich Extra Space Museum on the wall in Washington, D.C. Patty Wagstaff now slow rolling and turning. The knife edge pass, the wings, the circling of the American flag in the small teaser performance, but this is the full-up creativity of Rob Holland, 5-time world champion. What skill, what incredible skill we're seeing. He's now 25 seconds into it. That's not a record, but that's pretty daggone impressive. What do you think, Buford? Do you like Rob Holland? I can't hear you very well. Better. Wow. Love this guy. You can see why he has won the World Freestyle Aerobatic Championship 5 times. Now, as he comes by, you might want to get your cameras on this. He's going to pull up. He's going to show us the top of the airplane. And there it goes. Top and bottom pass. Now watch him climb. He has been, boss, has he been cleared to land? He's been cleared to land. Watch this. He's not in a great position to land. So what he's going to do is put it into a flat spin, where the airplane is falling, not flying, but still under perfect control. He will then slip the airplane to bleed off altitude without gaining a lot of speed, with putting that left wing down, a lot of right rudder, and then he'll get it right down over the landing spot and touch down, but he's not done yet. Watch. He touches down, he says, I want to fly some more, and he rolls it one more time before touching down. Ladies and gentlemen, from Nashua, New Hampshire, our own buddy. Rồi hết phần này thì mình chuẩn bị để xem máy bay Blue Angel biểu diễn nha mọi người.